ничего, да. Да, вот это он имеет в виду. Нет, это то в том-то дело, что это должно, ну как бы, ладно, что-то о себе так думает. Он о себе так думал просто, да. Наоборот. Да. Дурачиться перед нами. Да нет, ты достал уже просто. Ну нет, ну он тебя про себя говорит, да. Ну вот это и есть оно самое. Ну непонятно просто, как в жизни жить тогда, понимаешь? Понимаешь? Да. Ну да. Да, понимаю. Ну значит нет. Ну это себе вот это да. Ну да. Ну типа того. Ну вообще-то есть вроде такое, правильно? Да. Ну я этого не замечал, не знаю. Да, понял. Да, наоборот. Ну, наверное, ладно. 800 films. 800 films, that's it. On TV, there were 500 scripted TV shows. But when it comes to YouTube, it doesn't even compare. I mean, I don't even think that they advertise the number of hundreds of hours uploaded every minute. The obvious analogy is that you're really just seeing the tip of the iceberg. But in the case of icebergs, you see, almost 10% of the ice above the surface. In the case of YouTube, you're seeing just the tip of 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 the iceberg. Basically, statistically speaking, you are ignorant of everything on YouTube. And yet, YouTube claims... Все нормально, не переживай, просто жить можно жить, но она не мужская будет, понимаешь? То есть это все, ну как бы типа понарошку, как бы, да? То есть работа, она ее нельзя работать. Да, типа, она понарошку, она в обратную сторону от твоей жизни. Да, то есть, понимаете, да. Ну так, если уж ты понятно, да. То есть, а про это никто видишь, то есть как бы никто просто даже не думает, не то что, ну хорошо, если тебе надо что-то думать, вот тебе, пожалуйста, ну это да, им думать даже не надо, в принципе. Они просто бесстрашные очень, да. И это не касается, да. Ладно. Ну, наверное, вот я понял просто уже, да. То есть одно другого стоит, понимаешь? Да. А мужики козлы, да. Ну, наверное. Ладно, меня это не волнует. Как мне быть как индивиду, правильно, да. Приласкать и приголубить, как бы, и... Да. Ну это меня не касается, да. Да. Ну, например, у тебя есть любимая жена, женщина, что ты ей? Ты будешь ей давать свободу, как настоящий хреносос, правильно? Думаю, да, понимаешь, будешь, и тогда, да, понимаешь. Продолжать еще что ли? Я тебе говорю, никто этого не знает, да, знать не нужно. Ну, проехали, да. Ну ладно, все, проехали, хорошо. Да. Ну так просто, образ такой, понимаете. Ну да. Нет, это может быть на словах, то есть, ну не дай бог реально это будет, то есть это не свобода, а просто, просто ты, да, ну детей надо делать, вот и все, ну да, типа того, да. Ну да. Это будет плохо и для тебя, и для это хорошо же будет такое, да, понимаю. Ну да, видишь, ну ты понял, короче. Ну да. Ну ладно, все. Кажется, заболеет. Ну, значит, не свобода, а работа. This algorithm, which you can think of like the brain of the platform, that can connect an audience that knows almost nothing of what's on the platform to the particular types of content. Лучше, чтобы она не была дополнением, как бы, да, к твоим делам каким-то.
То есть просто ты экономишь на каких-то запчастях там, да, понимаю. Наверное, все-таки, ну, чтобы мамой была, детей, да, там садик был какой-нибудь, а что такое, да. Ну, наверное, да. And in the best case, they would argue, YouTube would argue that Не the знаю, да, algorithm вот так уж is было. basically Ну, да. the audience. You know, the Ладно, audience всё, decides так what they и- want to watch, Мгм. and the algorithm is just reflecting that. But of course, we are not in this ideal world, and the audience itself is always kind of shifting and changing who they are and what they like to watch. And so the algorithm you can think of as following the audience. The algorithm is chasing this audience around and trying to reach them. Now, what YouTube doesn't much consider is that, well, the YouTube creators use their content to try to chase the algorithm. So these YouTubers who would love to be creating content about, you know, whatever they're most passionate about in whatever way, they also see what's popular on the site and they try to make content that will please the algorithm. And so there's a way in which the content is chasing the algorithm is chasing the audience. And if the content actually manages to catch up with the algorithm, you get a kind of perverse situation in which the algorithm is the content. I mean, what do I mean by that? Just a crazy thought experiment. If YouTube wanted more videos of snails, they could make that happen. They don't actually have to go out and make any snail videos. If they just, you know, promoted videos with snail in the title, tomorrow there's going to be a whole bunch on the front page and trending, and then creators will be like, oh, snails are the new thing, and they're going to go make a bunch of videos about snails. YouTube would love to believe that creators don't care about the algorithm, but they do. It's like the core aspect of how creators decide what content to make. Just as a more down-to-earth example, I can show you a graph of the length of my videos from 2011 through to today. And what you see is, at the beginning, all of my videos average about 2 or 3 minutes in length. But these days, I'm fast approaching an average length of video of 10 minutes. Now, YouTube never came to me and said, Derek, you have to make longer videos. All they said was, well, videos that are longer and get longer watch time will be promoted more on the site. So people like myself and, you know, all the other creators who wanted to be seen, we made longer videos. It's just what we did. Now, we know that the algorithm is always changing. They're always trying to optimize it, make it work better. But they also change what it's trying to optimize for. In the beginning, it was simple, just views. But they quickly figured out that, of course, like a 20-minute view is worth a lot more than a 5-second view. So the actual metric should be watch time. And this was advantageous to people like gamers, because people like to watch people play video games for long periods of time. They also reduced the latency of the algorithm, by which I mean it updates every 10 minutes instead of, say, every day. And it's beneficial for these do. It's like the core aspect of how creators decide what content to make. Just as a more down-to-earth example, I can show you a graph of the length of my videos from 2011 through to today. And what you see is, at the beginning, all of my videos average about 2 or 3 minutes in length. But these days, I'm fast approaching an average length of video of 10 minutes. Now, YouTube never came to me and said, Derek, you have to make longer videos. All they said was, well, videos that are longer and get longer watch time will be promoted more on the site. So people like myself and, you know, all the other creators who wanted to be seen, we made longer videos. It's just what we did. Now, we know that the algorithm is always changing. They're always trying to optimize it, make it work better. But they also change what it's trying to optimize for. In the beginning, it was simple, just views. But they quickly figured out that, of course, like a 20-minute view is worth a lot more than a 5-second view, so the actual metric should be watch time. And this was advantageous to people like gamers, because people like to watch people play video games for long periods of time. They also reduced the latency of the algorithm, by which I mean it updates every 10 minutes instead of, say, every day. And that's beneficial for news content, things that are really time sensitive. And to me, as a YouTuber, what this means is it's impossible to be an expert on YouTube. If you look at what it takes to become an expert at anything, according to the Nobel Prize-winning economist Daniel Kahneman, you need, of course, many, many hours of practice, effortful, deliberate practice. And on YouTube, I would argue we get that. You also need timely feedback. And again, on YouTube, we're given plenty of tools to be able to see
how our videos are performing. But when it comes to a reliable environment, this is an environment in which the rules of the game aren't changing. So you can think of something like chess. It's possible to be a chess expert because in the middle of a game of chess, the rules don't suddenly change on you. Now, on YouTube, that is not true. We are not playing by the same rules the whole time because the algorithm is constantly changing. And so that puts us in this position where it's kind of impossible to be experts, and instead we're a little bit more like caged pigeons. Okay, go with me on this. There was this famous experiment where pigeons were put in a cage with a lever, and if they pushed the lever, then they would get some food. And so they very quickly learned that they needed to push the lever and the food would come out. So that's fine. But in another part of the experiment, they disconnected the lever from the food output, and they just supplied food into the cage kind of at random. And what did the pigeons do? Well, they started to do the types of behaviors that they were doing when the food appeared. So if one was preening itself, then it would keep preening itself with the expectation that food was coming. And this one, maybe was pecking the ground. So the point being, they started to engage in these superstitious behaviors because they had related some sort of cause and effect, but there actually wasn't a cause and effect there. And to me, this partly explains the whole YouTube burnout phenomenon, because you have these creators who are stretching themselves to try to chase that algorithm. Meanwhile, the algorithm is constantly shifting, and so you never feel like an expert and never quite know what's going on, even though you're constantly trying to relate cause and effect. Now, I can understand why the algorithm has to change. I mean, in the early days of YouTube, it was this situation where if you had subscribers, you were golden, because the next time you uploaded some content, then YouTube would show it to all your subscribers, you'd get a ton of views. YouTube would say, oh, this is a popular video, show it to even more people, getting you even more subscribers, so the next time you launch another video, then it goes to more subscribers, more views, and it was just this positive feedback loop where you would grow and grow and grow a channel. So the rich got richer and small channels stayed small. So obviously we needed something to break the cycle. And so YouTube started doing some experiments where they would essentially, change what was recommended to your audience. So they would stop showing some of the content from certain subscribers, and they saw what happened to views. So they started really disconnecting the subscribers from the channel. No longer was a subscription like, I want to see every video by this person. It was more of like a suggestion that maybe something this person creates is something I might like to see. And what YouTube found when they did that was that the number of views on the platform, the amount of watch time, all rose dramatically. So for YouTube, to get growth of the site, they found that reducing the importance of subscriptions was essential. And this kind of makes sense if you think about it. I mean, if you make one great video, that doesn't necessarily mean that every video you're going to make is going to be great. So it makes sense for YouTube to step in and play some role in terms of determining what gets shown to which audience members. Now, as has been observed by MatPat previously, moving away from subscriptions moves YouTube back to what it was like to sell newspapers on the street. You really had to inspire people to buy on the spot. You have to serve up really sensational news items. This is also called yellow journalism. It was only once the newspapers built subscription models that newspapers could make sober journalism a reality, something that they focused on, because they already had your eyeballs. They didn't have to fight for that sort of attention. They didn't have to be as sensational. But YouTube is going in the opposite direction. Reducing the importance of subscribers means increasing the importance of sensationalism and clickbaity thumbnails. And so a few weeks ago, I was out at the Creator Summit in New York, and I met Mr. Beast. I showed him some of the footage from this video I was working on about these shade balls in LA Reservoir. And Mr. Beast took one look at it, and he said to me, that's a banger. Which I think is pretty funny, but I think clearly he knew that this was going to be a video that would take off. And we talked about titles and thumbnails. You might have noticed that the thumbnail borrows a bit from, say, his work with cereal and Orbeez in backyards. And I told him that I was thinking about calling it something like throwing shade balls. And he was like, no. He suggested, why are there 96 million black balls on this lake? Now I changed it to reservoir because, I mean, let's be real, that's what it is. But it just goes to show how important the title and thumbnail are.
what I learned talking to Mr. Beast was that going viral, you can boil down to two metrics. You need to do two things with your video in order for it to go viral, and I mean tens of millions of views, as his channel shows. Okay, the first thing, maybe not surprising, is watch time. So when people click on your video, they actually have to watch a significant portion of it. It's useful if that's sort of 7 or 8 minutes. Now that is the actual time that they watch. So you need a longer video than that, say 15 minutes, if you want the average watch time to be around that 7 or 8 minute mark. Now for me, watch time is not that exciting of a metric to know that I have to hit, because I know that most people already watch most of my videos. So for me, the big insight came with number 2. If you want a viral video, you need to have a high click-through rate. So that is the total number of clicks on your titles and thumbnails divided by the number of times that title and thumbnail have been shown. That is your click-through rate. And Mr. Beast showed me this graph showing that as you approach, 10%, 20%, 30% click-through rate, then the number of views and the number of impressions that video will get just skyrockets. It jumps dramatically. Now, on the one hand, that kind of makes sense because, if people are clicking a video, obviously you're going to get more views. But it is such a dramatic increase that it really turns the site into a place where the title and thumbnail are everything. You can have a great video, but unless you have a great hook to get people in, it's not going to go viral. And so it was amazing to hear all these different YouTubers talk about how they optimize a thumbnail. Many people told me that when they were working on a thumbnail for a new video, they would actually Photoshop it onto a screenshot of their current YouTube home screen in various positions and just see how eye-catching it was. They're really working hard to make these thumbnails as clickable as possible. It's like weaponizing the thumbnail. And that arms race is only set to increase with the introduction of real-time click-through rate, which is coming out in a month or 2. So what you can bet will happen is that creators will launch a video, and then they'll be sitting there with all these different variants of thumbnails, and they'll be swapping them out and looking at what that does to click-through rate, and then going with the one that leads to the greatest click-through rate. And you can imagine if you don't do this, you're going to be left behind, because all the other creators are sitting there swapping their thumbnails to get the highest engagement that they possibly can on their videos. And if you're not doing that, then your videos will end up getting buried. So, acknowledging that this is the reality of YouTube, I want to outline to you my plan for what I will do going forward. First and foremost, I want to keep making high-quality videos, because if I don't do that, I'm not going to be happy. I won't be satisfied, and neither will you. But second of all, I'm going to have to choose topics that are more clickable. Because frankly, if I'm going to work for days and weeks and months on a video, I would like that video to get, say, 10 million views instead of 500,000. So a lot of that comes down to, is this topic clickable? And so number 3, I'm going to have to use some clickbaity titles and thumbnails. And I apologize for that, but it just seems like it's an existential threat that if you don't do that, your channel will not be around for very long, and you'll be on that sort of downward slide. I'd love to know what you think. If you think it's a good idea or a bad idea, I'm totally open to hearing you out. I mean, Casey Neistat talked about how he's got to trust his audience, to come back to him. The truth is, the audience only knows you're there if they see your titles and thumbnails. I went to buy something at B&H a little while ago, and the guy was like, "Oh, hey, I love your videos." And then he said, "Are you still making them?" And I was like, yeah, I'm making them. How do you not know? And I also see comments on my videos where people are like, "Oh great, here's a Veritasium video. See you again in 6 months." But I'm like, no, I'm making these every week, every other week. Like, I'm making them, you just got to know that they're here. But you can only know that they're there if they surface to the tip of the tip of the tip of the tip of the iceberg, which now is a click-through rate game. Вот видишь, как ты будешь деньги делать миллионы, понимаешь? Да, типа того. Как ты, да, типа этого. На дешевку какую-то, нет, это известно просто так. Интересно, правильно? Да. Смотри, как ты будешь музыкальную литературу продавать миллионам людей. Типа того, да. Типа, он про тебя говорил это, да. Да. Типа, да, здесь ты никак не сможешь пройти. Нет, это, да.
Ну и что? Он тебе про себя говорил. Ну нет. Это, у меня нет планов, у меня есть, да, я понимаю, да. Ну ты меня понял уже, да? Я не знаю, как эту пропасть заполнить. Нет, у меня есть план музыку же. И у меня нет музыкальной литературы, как бы тебе сказать, я же. Ну, теоретик по образованию, но я хочу вырулить музыканта, понимаешь? Да. Ну, люди меня поймут, я надеюсь. Имеешь в виду, да. Да. И потом тебе никто не мешает быть по образованию еще кем-то, понимаешь? То есть, если уж что пошло. Я просто к чему говорю-то? Да. Рожать я не буду, смотри, да. Делать мне, давай допустим, что мне, допустим, будет 50, 60, 70, 80 лет, но я буду в своем уме, в нормальной физической и ментальной форме, и как бы, и не немощный, допустим, да. И может еще детей буду делать там, твои внучки какой-нибудь, или правнучки, понимаешь? Ну я просто, ладно. Ну а что не так, что ли? Ну, я не знаю, в каких-то, подожди, там есть какая-то грань обучения. Каких-то, да, то есть, насколько общество хочет тебя, понимаешь? Это тоже логично, я тоже это понимаю, но все равно, то есть, ну ты можешь это как свою прихоть организовать, да? И потом, то есть, как бы, это вполне оправдано, если я буду в каком-то неожиданном режиме обучаться, понимаешь? То есть, как бы, да, получать образование и даже, ну не знаю я пока, да, понимаешь? Да. Ну ты вот видишь, да. Потому что сам этот процесс, он мне очень нравился еще, когда я учился. Да. Понимаю, ну нет, я в музыкальной школе я имею в виду там и вообще, я имею в виду, да. То есть сам мне нравилось то, что это музыка, понимаешь? То, что вот все было туфта, а вот это вот музыка, понимаешь? Да, понимаю. Да. Вот я понял. Ну да, ладно, проехал. Давай, бить крышу. Ладно, все. Я пошел, все. Нет, у профессионалов, наверное, ну смотри сам. Это, наверное. Так нет, ты же это, да. Ну, наверное. Ну, невозможно это. Невозможно. Если ты профессионал, то невозможно. Потому что нарабатывать надо, правильно. Потому что, да, это, наверное. Ну, просто если говорить плоско, надо нарабатывать и то, и другое, и третье, наверное, как-то типа того. Или то, да, понимаю. Все это, ты хочешь сказать, не тренируется душа поэта и артиста, она не тренируется и не развивается с годами, что ли? Ну, от практики, в смысле, от своей деятельности. Я все-таки думаю, что, ну нет, то есть хочешь сказать, вот поэт какой был в 16 лет, там, в 13, такой он останется на всю жизнь. Нет, ну это как бы порок, изъян какой-то твоей, как скажем, психологии или да, это может быть, ты про это говоришь. Ну да, то есть ранимый, бла-бла-бла, например, там какой-нибудь поэт, там, да. Нет, я тебе не про, я тебе говорю про профессиональность. Поэт, ну хорошо, ну вот, ну ладно, что ты лезешь со своими поэтами? Поэты это бесплатные чуваки. То есть, потому что поэзия, кто жил на деньги от поэзии? Да никто не жил. Но в советское время там не от поэзии были деньги, а просто от совкома или какого-то там, не совкома, да, я понимаю. Да. То есть на деньги от музыки, то есть это уже ближе к теме. То есть и тут они тоже могут быть разными, эти деньги от музыки, да. Да, от музыкального исполнителя, в смысле, да. Типа, или сочинение. Ну, это не важно. И того, и другого. Ну, это не суть разговора. То есть, как бы, ну и что ты будешь делать? Я тебе говорю, проще, чем куда-то загоняться в какие-то рамки, да, ну, чем загоняться, просто проще работать в жизни свою, да. Типа. Ладно, не суть это разговора. Тебе все равно придется делать как-то все, да. Ну, ой, уже надоело просто, мне уже тоже тошнит. Я просто тебе, да, объясняю, что все тренируется, понимаешь? Да, то есть оно все развивается, твоя задача только работать остается. Как оно развивается, это не важно, это просто практика, вот просто жизнь так устроена, и по большому люди, и по маленькому помогают там, как ты хочешь сказать, да, люди, да. То есть не суть разговора, да. То есть как, ну типа того, да. То есть надо просто работать, настаивать, упираться и как бы настаивать, упираться это тоже плоско. Это ты да, понимаю. Ну даже так, но это как бы, учитывая, что им это не надо, как бы, да. Что они не мужчины. Я имею в виду, да. Да, понимаете. Я имею в виду, что не столько наставить, надо хотеть, понимаешь? Вот надо вот то, что вот я хочу, и я, да, ну, типа того, ну и работаю в этом направлении, типа, и каким-то образом, ну, понимаешь, и нарабатываю. И это, ну, как бы, как путь налегке. Ну, типа того, да. Ну, сказать, ну, что теперь сделаешь-то? Ну, понимаете, что ж, да. Женщинам вообще ничего не надо, потому что, да, понимаете,
им только надо счастье, а счастье подавает это количество детей, оказывается, которые в защищенной крепости, что тебя никто тут да, понимает. Вот и все, понимаете. Ну, мопсов, ну тогда животных расти там за свой счет. Да. Ну тогда кого-нибудь еще, чтобы он понимает, да. Меня не касается, я просто тебе говорю, что скорее всего оно вот так вот. Что да. Что душе вот именно место вот такое, да, понимаешь. Не зря же они так организованы, понимаешь, да. Да, понимаю. Ну вот я тебе говорю просто, что все развивается, понимаешь? Что это тоже навыки определенные. То есть делать механические движения и делать артистичные какие-то, да, это тоже навык. Эмоциональные какие-то, вот, да, ну, движение душой, что за движение душой? Ну, да, то есть эмоции поверхностные. То есть смотри, есть интеллект, он поверхностный и холодный. Более глубокий уровень это как бы эмоции, какие-то, ну как-то по-другому назови, да. Легкое чувствование, там, что-то там ощущения какие-нибудь, да. Ну или эмоции, там, как вот оно официально это называется. Там более глубокое чувствование, там, ну и смысловые, ну это какие сейчас галлюцинации, пусть будет даже так. Это уже другое, ну да, то есть как Бах философ, да, то есть, например. И так далее, это все развивается, и более того, нарабатывается. И есть такая практика, которую вот делают, когда можно взять любого чувака и взять его, вот он будет какой-нибудь математик, и из него дрессировать артиста. Артиста, который, да, то есть такие случаи известны. Хороший или плохой ли, но он будет нормально, и выдавать в зал будет, и люди будут там в восторге в том или иной степени потеть, или что они там будут, понимаете, да. То есть это все тоже известно, понимаете, с нацистских лагеря, да, понимаете. Но я тебе не про это говорю. И я в это, да. Но люди такого не ценят, понимаешь? Так же, как, да, да, понимает он тебя. Поэтому они уже переключаются на какие-то, что не плохо, не хорошо, просто, да. Просто, да, ну может и что, я не знаю, меня не касается, это же не моя судьба-то, понимаете? Вот я просто тебе говорю, что да. То есть все равно, ты все равно, да, это надоел уже, он по тебя построился уже просто. Ну и ладно, да, понимаю он тебя просто. Да. Ну ты поймешь, но она поняла, но она по-своему просто понимает. Потому что технология это как бы, ну да, то есть, ну это и есть музыка, ну да, ну это долгий разговор, короче, да, она не понимает себя просто, да. Ну она о тебе так думает, потому что, да. Ну вот он о себе так тоже, да. Ну да, ну это он о себе и думал так. Ну и что ты хочешь сказать-то, наоборот, да. Что душа развивается типа того. То есть, как бы, это тоже технология, потому что, понимаешь? То есть, то, что ты говоришь, что артистизм, это технология, понимаешь? Она просто более глубоко, так скажем, задействована, еще глубже, то есть, да, то есть профессия, просто она глубоко в тебе сидит, когда, то есть, на твоих изъянах или особенностях твоих. Ну, разве не так, что ли? Это холодное рассуждение, с одной стороны, а с другой стороны, да. Ну, он тебя понял уже просто, да. Ну, хорошо, то есть, да, он тебя просто, надо работать, понимаешь? Надо, да. Ну, а что,